పచ్చి బఠానీలు, మైదా పిండి, ఇవి మక్క పిండి, ఉప్పు, సోడా అంటే బజ్జీల సోడా, ఇది ముల్లంగి తురుము, ముల్లంగిది తురుము, ఇది క్యారెట్ తురుము, పచ్చిమిరపకాయలు, ఇవి ఎల్లిపాయలు, జీలకర్ర, కొత్తిమీర, ఇవి దంచుకోవాలి. ఎల్లిపాయలు వేసి దంచాలి. జీలకర్ర ఎల్లిపాయలు దంచాలి. పచ్చిమిరపకాయలు దంచుకోవాలి, కచ్చపెక్క దంచుకోవాలి. మక్కపిండి ఇంట్లో పోతున్నా, పాత్రలో పోసుకోవాలి మక్కపిండి. క్యారెట్ తురుము వేస్తున్నా, ముల్లంగి, కొత్తిమీరాకు, పచ్చి బఠానీలు, ఇలా తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇది తినే సోడా, బజ్జీలలో వేసుకుంటారు.
ఇందులో కొంచెం నూనె వేసి కలుపుతాన్నా.